السلام عليكم طلاب. نرحب بكم بالفاينل lecture for the calcium or disorder of the calcium. Today we will explain the real disorder for the calcium, the causes and what are the causes and uh, what are the clinical features for these conditions. طبعا احنا past lecture يعني we have studied the good background about the calcium phosphate in addition to little bit about the magnesium. يعني نعرف انه الكالسيوم concentration بالاكسترا فلويد والثري organs very important or play a key role to للكالسيوم concentration بالاكسترا فلويد اللي هي الكدني والبون والجut. In addition to that, you have the hormones effect on the normal or effect on the concentration of the calcium in the extracellular fluid اللي هو parathyroid hormone والcalcitriol والcalcitonin. And you have each one alone a hormone. Okay. Today let us enter in the disorder of the calcium, starting with this title, disorder of calcium, phosphate and magnesium metabolism. Okay, يعني now we have the relationship between the calcium and phosphate, especially in the renal. Okay, and magnesium has an important role to secretion of the parathyroid hormone. So first one, for the disorder of the calcium, let us start with the hypercalcemia. Okay. What are the causes or the main causes for the hypercalcemia and what are the clinical features? This is very important question to understand what we are saying. What are the causes or main causes for the hypercalcemia and what are the clinical features for the hypercalcemia? Basically, there is a lot of causes. There are a lot of causes, but two conditions account for up to 90%. Account for up to 90%. Okay, 90% of the cases. إذن main cases for the hypercalcemia هو the primary, first one, primary hyperparathyroidism, are the first main cause, and the malignancy. The two causes lead to hypercalcemia. Okay? You have to know, and this is very important note, الهايبركالسيميا clinically silent, is clinically silent ودiscovered incidentally يعني دائما تكون الهايبركالسيميا الsymptoms very rare, so it is silent ودiscovered with measured some of the biochemical profile or biochemical test. إذن الhypercalcemia clinically is silent ودiscovered incidentally when calcium is measured as a part of biochemical profile. Okay, so it is very important to estimate the concentration of the calcium in the extracellular fluid regularly, for instance, for every 6 months or every year. ليش؟ لأنه الhypercalcemia is a silent disease. Okay, anyway, two main causes, primary
hyperparathyroidism and malignancy are the important causes for the hypercalcemia. And there is a lot of causes and clinical features for the hypercalcemia. For instance, the common causes, as I said, malignancy or malignant disease with or without metastasis of bone. اوكي، والبرايمري hyperparathyroidism هذه الكومون. وهنا الكلينيكال فيتشرز الويكنس، التايردنس، الويت لوس and muscle weakness، هذه كلها بسبب الكومون كوزز. البرايمري باراثايرويدزم يصير عندنا mental change، اوكي، وفور انستانس الدرزنس، وايضا يصير عندنا personality change or coma. less common causes for the hypercalcemia الثايروتوكسيكوسيس، تسمم الغدة الدرقية، وهذه very common disease. يعني a lot of people are exposed for this disease. والفيتامين D intoxication، أيضا فيتامين D intoxication يسبب لنا hypercalcemia. يعني overdose for the vitamin D could be cause hypercalcemia. الثايروزايد diuretics أيضا، renal transplantation for instance، renal transplantation, where each this causes there is a clinical features. For example, vitamin D intoxication, abdominal pain، وهذه rarely peptic ulceration and pancreatitis. والساركويدوسيس أيضا الكلينيكال features هو البوليوريا مثلا، dehydration، renal failure، renal calculi. All these as a clinical features for the certain causes, sometimes common, sometimes less common, and we've got uncommon causes أيضا. milk alkali syndrome مثلا، lithium treatments أيضا هنا يعني يصير toxic lithium treatment, where there is a lot of features. You have to read this very careful because all these causes and clinical features will be inside the certain case, so you can understand this case is hypercalcemia according to the causes and clinical features. Okay, anyway, the two main causes هو primary hyperparathyroidism والmalignancy. So I'm going to explain two causes اللي هو primary hyperparathyroidism والmalignancy. How does it make that leading to hypercalcemia? Okay, so malignant disease, and this is very common cause as I said للhypercalcemia, where may or may not with metastasis in bone. This is the first feature for the malignant disease. يعني هو common cause للhypercalcemia with or without metastasis in bone، يعني مع وجود أو لا الورم مثلا الخبيث الموجود بالبون. Okay, let us so we've got metastatic in bone or non-metastatic in bone hypercalcemia، يعني two cases. Okay, with metastasis in bone, the most solid tumors، لاحظ إذا كان عندنا tumors, there is secretion for certain peptide is called parathyroid hormone related peptide. إذا هذا الtumors will be هذا parathyroid hormone related peptide will be secreted by this tumors. Okay, so this peptide acts as growth factor. إذا هذا growth factor، this peptide اللي هو parathyroid hormone related peptide acts as a growth factor
only in fetus. Okay, where its concentration is undetectable in as a significant amount in adults. يعني الكونستريشن مالته بالadults is very very low, except in breast during lactation. Except in breast during lactation. It is secreted in breast milk, but its function is still unknown. So إذا كان عندنا tumor, فهذا التيومر will be this tumor secretes the parathyroid hormone related peptide, وهذا هو البeptide acts as a growth factor بالفيتوس, والlow concentration in adults except where in breast during lactation, وهذا it will be secreted in breast milk despite of its function is unknown. So يعني الفيميل must check this peptide if there is hypercalcemia. Okay, إذا عندها hypercalcemia, okay, sorry, إذا عندها هذا البeptide during lactation must checking the hypercalcemia or the concentration of the calcium. ليش؟ لأن إذا two condition, two cases or two causes معناها it is very dangerous case. معناها أكو tumors. Okay, أكو tumors. So in patients with metastasis in bone, there is no relationship. This is, you have to be very careful with this note. There is no relationship between the extent of metastasis and the severity of hypercalcemia. إذن احنا عندنا الميتاstasis وقلنا يرافق الهايبركالسيميا. But indeed there is no relationship between the extent of metastasis يعني increase decrease with severity of hypercalcemia. يعني ما عندنا relationship يعني increase بالميتاstasis راح يصير عندنا increase بالhypercalcemia. So إذا no relationship. So there is suggesting يعني what is the cause إذا شنو هو السبب يصير عندنا hypercalcemia accompanied with metastasis. There is suggesting there is a humoral factors. إذا أكو عوامل لها humoral factors يعني عوامل لها علاقة بالجهاز المناعي. إحنا عندنا tumor or metastasis فالimmune system will be very active. There is suggesting للhypercalcemia during metastasis in bone هو الhumoral factors. May be involved in the pathogenesis of hypercalcemia. إذن هي السبب هذه الhumoral factors للpathogenesis of سبب لنا pathogenesis of hypercalcemia in malignant disease. إذن indeed يعني بالحقيقة ماكو relationship between malignant disease والhypercalcemia, ولذلك there is suggesting هو الhumoral factors هي اللي involved in the pathogenesis of hypercalcemia. طبعا with or without الosseous metastasis present يعني بوجود الورم الموجود بالعظم أو بعدم وجوده. إذن هي الكوز as a suggesting كمقترح لأنه is still unknown هو الhumoral factors يسبب لنا هذه الhypercalcemia. So other humoral factors that have been implicated يعني تتدخل بالhypercalcemia اللي هي transforming growth factors. هذه أيضا transforming growth factors تسبب لنا الhypercalcemia, والprostaglandins أيضا especially in hematological malignancies, in the final osteoclastic activating cytokines. وهذه عرفناها مهمة. هذا الcytokines very important in the estimation or effect, important factor effect on the concentration of the calcium in the extracellular fluid. هذا three humoral factors affect on the concentration of the calcium causing hypercalcemia, maybe cause hypercalcemia. So during malignant disease, there is parathyroid hormone related peptide. هذا is secreted by the tumors, وهذا could we see
in as a this peptide as a growth factor in fetus. وin adults هذا البيبتايد يكون very low concentration except during lactation in the female is secreted in breast milk. So very important to estimate the calcium during in the presence of this peptide لأنه يصير حالة خطرة. Okay, no relationship. It has been discovered no relationship between the metastasis and the metastasis ويا الهايبركالسيميا. Okay, so they're suggesting because of the human factors هي اللي سبب لنا يعني involved تتدخل بالباثوجينيسيس of hypercalcemia. وقلنا examples for the human factors هو مثلا transforming growth factors, prostaglandins, والاosteoclast activating cytokines. هذه malignant disease. What about the second common cause for hypercalcemia which is called primary hyperparathyroidism? So generally this condition is one case per 1,000 person. Is one case per 1,000 person. إذا هذه كل ألف حالة من الهايبركالسيميا, one of them it has been discovered. One of them could be because of the primary hyperparathyroidism. Okay, what is the properties of this cause? It can occur in any age. Okay, then in any age. It can occur in any age. Affects both men and women. And then it could be seen in, could be noted in man and woman, male and female. But is most common where in postmenopausal women. إذا هنا يكون very common in this period of life in women. Okay, then the primary hyperparathyroidism could be noted very clear where in the female in the period of postmenopausal women. Okay. What is the causes? Usually due to parathyroid adenoma. إذن هو الباراثايرويد adenoma وليس الباراثايرويد carcinoma. Then generally because of primary hyperparathyroidism هو because of parathyroid adenoma ويكون very rare to because of parathyroid carcinoma. Okay, ويكون sometimes يعني الادينوماس maybe multiple يكون this condition is sometimes familial يعني ايضا تكون وراثيه الكوز البرايمري hyperparathyroidism. Okay, so الديفينيتيف تريتمنت للهايبرباراثايرويدزم السيرجري. اذا كان عندنا مشكله بهذه الجلاند السيرجري هو definitely treatment for hyperparathyroidism. But if we got certain condition like mild less than 3 millimole per liter. اوكي اذا كان الكونستريشن هو اكثر من مو less ولا more 3 millimole per liter. Symptomatic hypercalcemia may stay healthy for many years. اذا كان الكونستريشن more than يعني mild hypercalcemia اللي هي تقريبا يعني 3 millimole per liter ف could be stay healthy for many years without operation. احنا قلنا ال treatment must be surgery يعني لازم يكون هناك surgery لهذه المشكلة. Okay, but if the concentration mild يعني patient with mild disease for the hypercalcemia هذا could be stay healthy in many years without operation يعني ما يسوي عملية يبقى لعدة سنوات. But
with increased risk of developing osteoporosis. لكن إذا يعني صار عنده هشاشة بالعظم ورينال فيلر هذا should be reassessed regularly. إذا with mild hypercalcemia اللي هي تقريبا 3 millimole per liter, the person or the patient could be still healthy for many years without operation or surgery. But they must or he must assist regularly the concentration of the calcium because could reach for the osteoporosis and renal failure. يعني إذا كان عندنا وصلنا للأوستيوبروسيس والرينال فيلر فهنا يعني ضروري يعني يكون عندنا assessment regularly for the يعني سوري قبل لا نوصل لهذه الحالة يعني during these years اللي هي is still in healthy condition لازم يسوي estimation regularly for the calcium. Okay. High fluid intake should be maintained to discourage renal calculus. يعني لازم دائما يعني يتناول السوائل وهذا يخلصنا من الرينال كالكولس. اوكي لان الهايبركالسيميا اذا استمرت فتره طويله سبب لنا renal calculus. So high fluid intake should be maintained to discourage renal calculus. طبعا هذه الحالة يعني حتى بالنورمال كيس احنا لازم يكون عندنا fluid intake regularly. يعني هسه مو شرط هاي بسبب الكوز يعني بسبب هذا المايلد ديزيز لكن احنا لازم يكون عندنا fluid intake right regularly حتى نمنع الرينال calculus formation. Surgery is recommended even for symptomatic patient if a plasma calcium concentration exceed 3 millimole per liter. إذا كان ال concentration of the calcium أكثر من ال 3 millimole per liter وكان هو سبب ال primary hyperparathyroidism إذا ال surgery is recommended. إذا طلاب لاحظوا ال estimation of the calcium is very important. يعني هو a signal for a lot of disease. This is one of them. For instance. Okay, so إذا عندنا two main causes هو malignant disease و primary hyperparathyroidism. Each one has features. For instance, hyperparathyroidism هو is very common where in postmenopausal women. Well, difference between them هنا يكون بالhyperparathyroidism يكون occur at any age بينما هناك just in fetus شفنا as a cofactor والconcentration يكون كلش قليل للبيبتايد اللي ظهر بالتيومر اثناء المالجننت يكون concentration قليل بالادلت و just during lactation ويظهر هذا secreted in the milk يفرز مع المilk بينما هنا لا بالhyperparathyroidism at any age, men or women, were very common in postmenopausal women في هذه الفترة من العمر. والسبب هو الباراثايرويد أدينوما وليس الباراثايرويد كارسينوما. وعندنا التدخل الجراحي surgery إذا concentration يعني we've got mild disease يعني near to 3 millimole per liter as a symptomatic hypercalcemia هذا stay for many years لكن شو يسوي دائما regularly estimation for the calcium حتى نشيك هل وصلنا الى الاوستيوبوروسيس او الرينال فيلر لانه الهايبركالسيميا يحتاج له secretion فهذه تعب الرينال فيسبب لنا الامبيرمنت renal impairment. So reassessed regularly. الهاي فلويد انتيك ايضا should be maintained لازم لحتى يمنع لنا الرينال calculus formation لكن السيرجري is recommended where or when there is exceed 3 millimole per liter as a concentration of the calcium in the extracellular fluid. إذا كان التركيز أكثر من 3 مليمول لا أصبحت الحالة dangerous خطرة وتتلف لنا الكلى ويصير عندنا الاوستيوبوروسيس يعني هشاشة بالعظم راح يصير resorption more وبالتالي يعني الإنسان عندما
يعني العضل يسقط على الارض بسهوله ينكسر، فلذلك لازم يصير هنا recommendation for the surgery. So in addition to the primary hyperparathyroidism, we've got secondary and tertiary hyperparathyroidism. Okay, إذن هذه أيضا causes للhypercalcemia. So here you have to be careful because a little bit confused, and you have to understand this case. So please follow me very well. A plasma parathyroid hormone concentration could be raised in many patients with chronic renal disease. إذن secondary hyperparathyroidism because of the chronic renal disease and vitamin deficiency. إذن here we've got two causes to get secondary hyperparathyroidism: chronic renal disease or deficiency of the vitamin deficiency or the vitamin D. Okay? Okay, no problem. So both of these conditions associated with decreased synthesis of calcitriol. طبعا قلنا هذه الكرونيك رينال ديزيز او especially deficiency of the vitamin D، هذه خلينا نشوف الطلاب. اللي اترجى يعني هذا يعني الدخول متاخر رغم انه انا مسويها اوبن مفتوحه، بس ما اعرف ليش يعني. اوكي نو بروبلم. طيب احنا قلنا كومون اللي هي والليسك هرمون، من ضمنها هو الفيتامين دي ديشنسي. anyway السكندري هايبرباراثايرويدزم هو السبب هو الكرونيك renal disease و deficiency of the vitamin D. Okay. two conditions or two causes هذه associated with شنو؟ decreased synthesis of the calcitriol. هنا يعني little bit confused, you have to understand this text. يعني راح يصير عندنا deficiency بالكالسيترايول. احنا نعرف الكالسيترايول الهرمون كالسيترايول control the absorption of the calcium من الgut, resorption of the calcium من البون, in addition to reabsorption of the calcium from the kidney. طيب هنا راح يصير عندنا deficiency بالsynthesis of the calcitriol، وبالتالي شو يسبب لنا؟ يسبب لنا الهايبوكالسيميا. So what does it mean that؟ يعني احنا عندنا hypercalcemia لكن هنا deficiency of the calcitriol سبب لنا الhypocalcemia. So it's a little bit confused. Here the increase of the parathyroid hormone secretion is appropriate with physiological response. إذن increasing in the parathyroid hormone despite of there is deficiency in the calcitriol hormone leading to hypocalcemia، لكن increase in the parathyroid hormone secretion هو بسبب physiological response. إذن حصل عندنا there is an increase secretion of the parathyroid hormone، وكان هو طبعا استجابه فسلجيه. اذا هو هذا السبب اللي يسبب لنا الانكريس للباراثايرويد هرمون. This term secondary hyperparathyroidism. اذا what does it mean secondary hyperparathyroidism? That means we've got an increase للparathyroid hormone secretion despite of there is a decreased synthesis of the calcitriol, and the cause is physiological response, which is leads to an increase in the calcium concentration. Okay, and this is called secondary hyperparathyroidism, of course, because of the chronic renal disease and vitamin D deficiency. Okay, tertiary hyperparathyroidism هاي عليكم انتم طلاب سووا سيرش بيها. It's very interesting.
where it is very important. Okay, مهمة جدا. So, an increase in parathyroid hormone may not normalize the plasma calcium. إذا هنا بسبب هذه could be يعني ممكن إنه ما يصير عندنا normalization. يعني concentration of the calcium in the extracellular fluid will not reach to the normal value. Why? In the absence of adequate calcitriol, إذا عندنا هنا absence of the هذا الهرمون adequate amount of the calcitriol, there is resistance to the calcium mobilizing effect of parathyroid hormone on bone. إذا شنو يحصل عندنا؟ resistance ل effect of the parathyroid hormone on bone. يعني الكالسيوم mobilization will be stopped. ما يصير يعني ما يصير عندنا الموبيلايزيشن. إذا so we've got resistance to the calcium mobilizing effect of the parathyroid hormone on the bone. Okay, so then we've got, in addition to primary parathyroidism, we've got secondary and tertiary. I explained the secondary hyperparathyroidism, and you have to look for about the tertiary hyperparathyroidism. where بالsecondary أيضا if somebody asks you about the secondary, you have to add this note: an increase للparathyroid hormone in secondary hyperparathyroidism may not normalize the plasma calcium. ونعرف ليش؟ لأنه عندنا deficiency بالكالسيترايول, why this leads to resistance of calcium mobilizing effect للparathyroid hormone على اوكي. إذا خلصنا من الهايبر والهايبوكالسيميا. نيجي خلصنا من الهايبركالسيميا، نيجي إلى الهايبوكالسيميا، وهذه it is very important. هذه طبعا الهايبركالسيميا is a little bit rare as a comparison to hypocalcemia. احنا دائما نشوف الهايبوكالسيميا. Okay, so the causes of hypocalcemia are listed in this figure. We've got artifactual اللي هي blood collected into EDTA tubes، هذا أول واحد. يعني transport of the blood with the tube يحتوي لنا على ال EDTA، يسبب لنا الهايبوكالسيميا. وعندنا associated with low parathyroid concentration، وأيضا عندنا associated with the high parathyroid concentration اللي هي الفيتامين D deficiency، tertiary malabsorption، يعني يصير عندنا high parathyroid concentration. Okay, but the deficiency or impaired metabolism of vitamin D هذا، والrenal failure أيضا، والhypoparathyroidism والhypomagnesemia. إذا have a look. إذا relationship between المغنيسيوم والكالسيوم parallel effect، متوازية. يعني hypomagnesemia يعني عندنا hypocalcemia، hypermagnesemia يعني عندنا hypercalcemia. هذه account for majority cases. إذا هذه هي الأسباب الرئيسية: هو الفيتامين D deficiency، الهايبوباراثايرويدزم. الهايبوباراثايرويدزم very clear، يعني واضحة، راح يصير عندنا شنو؟ deficiency بالكالسيترايول، وبالتالي يصير عندنا الهايبوكالسيميا، لأنه راح يصير عندنا mal absorption أو يعني mal absorption in the gut، والreabsorption أيضا يختلف، والresorption من البون أيضا يتأثر، لأن عندنا deficiency بالكالسيترايول. أوكي، أيضا عندنا clinical features because of artifactual or associated with low or with high parathyroid hormone. فهذه الكلينيكال فيتشرز تروها مهمة، لأن هذه دائما بالكيس يعني تكون واضحة إنه تقدر تسوي identification if we got hypo or hypercalcemia. Okay. إذا الآن نجي إلى
للهايبر phosphatemia. إذا الآن صار عندنا good idea about the الكالسيوم homeostasis in the extracellular fluid. عرفنا الكونستريشن مالته والاورجانز والهرمونز، وعرفنا الكوزز والكلينيكال فيتشرز للهايبر اند الهايبو الكالسيميا، واكدنا على الكومون كوزز اللي هي المالجنانت ديزيز والباراثايرويدزم، الهايبر باراثايرويدزم. فعندنا البرايمري هايبر باراثايرويدزم وعندنا سكندري وترشري ووضحناها لكم. الان صار عندنا good background about the calcium. So what about the hyperphosphatemia؟ اذا صار عندنا hyperphosphatemia، the most common cause for the hyperphosphatemia هو renal insufficiency. renal insufficiency. Other causes are listed in there. يعني هذا المين كوزز هو رينال فيلر تسبب لنا الهايبرفوسفاتيميا، الهايبوباراثايرويدزم ايضا، الاكروميجالي، فيتامين دي انتوكسيكيشن، هذه كلها الكوزز اتس فيري كلير وكلها شرحناها، اغلبها شرحناها. واي يعني مثلا الهايبو باراثايرويدزم ليش يصير عندنا الهايبوفوسفاتيميا؟ لانه بالريابزوربشن الاكشن يكون اوبوزيت بين الفوسفات والكالسيوم، وبالتالي هذا انكريز وهذا ديكريز. وطبعا الميكانيزم شرحناها بالمحاضره الباست لكتشر اللي قبلها. بس المين كوزز هو الرينال insufficiency. So what about هذا الهايبر what about the الهايبوفوسفاتيميا، الانخفاض؟ طبعا الهايبوفوسفاتيميا اذا كان عندنا less than 0.3 مليمول، وهذه يكون can have important consequences on the function of all cells، يأثر على كل الخلايا. يعني مو فقط الكالسيوم مهم، لكن الفوسفات جدا مهم. has profound effect on all the cells، خصوصا لما يكون اقل من 0.3، فيأثر على المسل سيلز، يسبب لنا المسل ويكنس، rhabdomyolysis، red and white blood cells، البليتليتس، هذه كلها limiting the formation of essential phosphate containing compounds. مثلا كلش مهمه مركبات عندنا الاي تي بي، ادينوسين ترايفوسفيت، والدايفوسفوغليسريت، ال 2 3 دايفوسفوغليسريت، كلها تتاثر بالهايبوفوسفاتيميا. اذا هو profound effect on a lot of things like action of the cells or very important compounds like ATP, the energy source, مصدر طاقة, units of the source. Okay, وهذه ال causes of hypophosphatemia مثلا for instance diabetic ketoacidosis. أيضا شوف هذا علاقة الفوسفات بالسكري. الكرونيك الهايبوفوسفاتيميا is cause of rickets، أيضا يسبب لنا الريكتس، والاوستيوماليشيا أيضا يسبب لنا، وهذه هي كل الأسباب للهايبوفوسفاتيميا. In the final we have to speak a little bit about the magnesium concentration. Extracellular fluid للمغنيسيوم controlled very clear by regulation of its urinary excretion. إذا الكدني هي اللي تسيطر لنا على الكونستريشن of the magnesium. والهايبومagnesemia can cause clinical features similar to this hypocalcemia. إذا hypomagnesemia نفس الكلينيكال فيتشرز للهايبوكالسيميا، ولذلك من يصير عندنا نسوي استيميشن للكالسيوم لازم نسوي استيميشن للمغنيسيوم. اوكي؟ وقلنا since the secretion of parathyroid hormone is magnesium dependent. هاي ثالث مرة أعيدها، إنه الريليشن شيب between الباراثايرويد هرمون secretion and المغنيسيوم، إنه هذا السكريشن يعتمد على المغنيسيوم. والdeficiency of the magnesium can occur with prolonged diarrhea and malabsorption. إذا ممكن يكون سبب الdeficiency للمغنيسيوم هو هذه التو causes. Okay, طلاب, I guess I have finished this chapter disorder of the calcium, phosphate, magnesium.
واعتقد كانت جدا واضحه المعلومات. فقط طلبنا من عندكم 1 هوم وورك اللي هو التيرشري هايبر باراثايرويدزم، هو very 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 important. انا اكد على هذه الملاحظه. و if you got any question please don't hesitate. نجي الى الاسماء. طيب اكو سؤال طلاب. اسامه عباس عبد الزهره. اسامه عباس عبد الزهره please open your mic. اسامه. خليه. طيب ديانا اركان محمد. ديانا اركان محمد. رقية عبد الودود. رقية موجودة؟ رقية اوكي. سارة كريم. سارة كريم. طيب يبدو انه غير موجودة سارة. زهراء جاسم. زهراء جاسم. اذا اكو سؤال. زهراء السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا دكتور. زهراء حضرتي محاضرة من ستارت للاندنج؟ لا دكتور والله مو من الستارت، يعني توي يعني قبل شوية دخلت ما كنت شنو منتبه. يعني شنو سبب الانترنت؟ اي نعم كانت مطفية عندنا الكهرباء. اوكي وما عندنا أوكي. UPS. اي نعم. اوكي طلاب، يعني هذا التو شابترز تدخل بالامتحان، والتو شابترز اللي انطاكم اياها دكتور قتيبة ان شاء الله، وانتم تعرفون موعد الامتحان مالك. شكرا ساره، شكرا. زينب رحيم. دكتور. زينب علي. زينب علي رحيم. زينب علي رحيم. زينب بهاء صيوان. زينب بهاء. نعم دكتور. السلام عليكم زينب. وعليكم السلام. طبعا دائما للعلم اخوان الطلاب، اول طالب يدخل بالمحاضره دائما ملاحظه هو زينب بهاء. انا جدا شاكر لك زينب لان اهتمامك بالوقت المحاضره واحترامك الى وقت المحاضره. بس يعني احنا الظروف اللي تمنع، يعني الكهرباء وهاي، يعني هاي خارج نطاق الحديث. صحيح. زينب انت دخلتي بدايه المحاضره ونهايتها، يعني اكو شيء نعم. عندك سؤال على المحاضره؟ لا دكتور واضحة فاهمة الحمد لله. يعني طيب يعني واضح كل شيء، يعني ماكو اي confusing subject او item، ماكو مشكله؟ لا دكتور واضحة، بس أحتاج أقرأها مرة ثانية. طيب ان شاء الله المحاضره دزيتها انا للممثل مالتكم، ومن يصير داونلود للمحاضره انا ان شاء الله ادز المحاضره الصوتيه. اوكي اذا انا جدا شاكر لكم طلاب، و ان شاء الله انا خلصت تقريبا باقي شابتر واحد اللي هو التيومر ماركرز. فاعتقد يا اما يرجع دكتور قتيبة بعد الامتحانات او دكتور فلاح يبدو وياكم بعد الامتحانات، يعني تشوفون ان شاء الله منو راح يبدو وياكم. وشكرا لاستماعكم وفي امان الله.